Hello and welcome to Herald TV News at 8 with me, Verna. All those companies who have been issued notices of recovery, have criminal charges or other issues or cases should not be allowed to be part of the mining auction. They should be directly disqualified. It will be worse for the mining industry if the government will go ahead and be foolish to conduct an auction wherein the big companies will get an upper hand, because then mining will never be conducted in a sustainable way, says Goa Foundation Director Claude Alvarez to Herald TV on Friday. He further added that the mining companies should retire or participate in the e-auction, and this auction should be done through the Goa Mining Corporation itself, he stressed. It will be worse for the mining industry, and if the government go ahead with this and be foolish to conduct an auction wherein the big companies will get an upper hand, because then the mining will never be conducted in a sustainable way, says Goa Foundation Supremo Claude Alvarez. Mining companies should retire or participate in the e-auction, while all those companies who have been issued notices of recovery having criminal charges and other issues or cases should not be allowed to part or be a part of the auction. They should be directly disqualified. Worse for Goa's mining industry than what happened in the last 40 years. Worse, we are very clear about this, that the government would be foolish to conduct an auction in which companies like JSW or Adani or Vedanta will get the upper hand, because then mining will never be conducted in a sustainable way, and they will finish up Goa much faster than the present line of mine owners who have, because of the scale, because they are much smaller, have not been able to do complete unrestrained havoc on Goa's environment only because they were reasonably small. Once the big actors come, then there is nothing to prevent large scale mining, uncontrolled mining which does not follow any environment norms from taking hold in the state of Goa. This is we are giving this warning publicly to everybody who will listen, because tomorrow when this happens, at least we will be there and people will recall that this is what the Goa Foundation has said before the auction is taking place. That you should not go for auction, you give it to the Goa Corporation and let the Goa Corporation auction only the contracts for removal of the ore and give them back to the corporation. New interpretations of law that this is not an order, this is a notice, and we can challenge it in the High Court. So that is going to also delay matters for quite some time unless the courts reject. And my expectation is that the mining companies no longer have any leg to stand on. They have to retire from the business. They have to participate in the e-auction like everybody else. And if they win the auction, they can do mining. But if they don't win the auction, they have to retire. Now, Goa Foundation has taken already the position that all those companies which are involved in illegal mining in Goa in the last 10 years, they cannot participate in the auction. All those who owe money to the government, all those who have got notices for recovery of money, all those against whom criminal cases are pending, none of those people can be involved in the e-auction. They will have to be disqualified, because that is the law today. They have to be disqualified. So if any of these companies like Fomento, Vedanta, Sargaonkar, Timlo, Chogle were involved in illegal mining activity in the last 10 years, they will be barred from e-auction in the coming future. Prakash Kadikar for Herald TV. People of Goa will suffer a big loss if the auction leases go to Adani and JSW. Trade union leader Puti Gaunkar has warned. Outsiders will come and there will be no benefit to locals, he said. He also recalled that then Chief Minister Manohar Parrikar had said that local workers would be given work even after the auction.
Also, conditions should be laid on how much ore is to be extracted, he stated. Puthi also called on Claude Alvarez not to mislead people that they are the owners. If it is so, people should get the money, he said. People of Goa will suffer a big loss if the auction leases go to Adani and JSW. Trade union leader Puthi Gaonkar has warned. Local workers need to be given work even after the auction. Puthi Gaonkar called on government to auction the mines after 6th of June. सुप्रीम कोर्टात कसलीच ऑर्डर म्हणून आणि 2022 6 मे 2022 सेक्शन 12 इनवोक केलें. म्हणजे हेजो अर्थ कितें की हे सेक्शन तुम्ही 2018तच करू शकताले 6 महिन्यानंतर ते तुम्ही करूंक ना इंटेन्शनल. आणि जे हांव सांगतालो परत की ह्यो मायनी 6 महिन्या भितर सुरू करूंक शकता ते ह्याच आदाराचेर सांगता की सरकारान एकदां टेक ओवर केली जाल्यार ऑप्शन करपाचें. कारण सीएम ऑन रिकॉर्ड गेला पळय जे सेंट्रल गव्हर्मेंट बीजेपी सरकार जे आहा तेंचे कडेन उलोवन तेजी मिटींग जाली दिल्ली आणि मिटींगान हांगा तेणी प्रेस घेतल्या नंतर आपूण ऑप्शन करता म्हणून सगळे मायनी आपूण ऑप्शन करता हो ताणें स्टेटमेंट केला. आतां हें डिसिजन 4 वर्सां पयलीं केलें जेन्ना पिरियड सोंपलेलो 6 म्हयने आनी 1 म्हयनो लागतालो 2 म्हयने लागता तेन्ना जर केलें जाल्यार सगळे मायनी सुरू जाता आसलें. म्हणून हो सरकाराचें म्हाका फक्त एकच दिसता आय वेलकम द स्टेप जी कितें आतां केलें तें. पूण ऑप्शन करता आसतना खरेंच ऑप्शन करतले काय आनी कितें करतले काय हे करतले काय तो वाट पळयता लिटिगेशन बी जावपाची. हो एक मुद्दो तांणी क्लॅरिफाय सरकारान करपाची गरज आसा. आणि इमिजिएटली ऑप्शन जर करपाचें आसा जाल्यार इमिजिएटली आफ्टर 6 जून इमिजिएटली फाल्यां जर अडाणी आनी JSW येयलो जाल्यार गोंयच्या लोकांक हें नुकसान आसता. गोंयचे लोक त्रासांत पडटले. कारण पयलीं कितें जातालें पयलींचे मायनीच्यो ज्या जाग्यार आसल्यो त्या लोकांक एम्प्लॉयमेंट मेळटालो तेंचे ट्रक थंय वयताले तांकां पयसो जनरेट जाता. आज जर भायले जर येयले जात मायनीचेर ऑप्शन करतकच जाल्यार हे सगळे लोक भायले कॉन्ट्रॅक्टर येतले. परमनंटची तर मेळचीच ना कोणाक. सगळे लोक भायले येतले. लोकल लोकांक थंय बेनिफीट काय मेळचें ना आणि ते एग्जॉस्ट करून घेवन वयतले. पूण कंडिशन आसपाक जाय लिमिटेशन आसपाक जाय कितलो माल काडप ना हें लिमिटेशन उरोंक जाय. नाजाल्यार व्हडली कंपनी येतली 10 वर्सां भितर मोकळी करतली 5 वर्सां भितर मोकळी करतली. मागीर लोकांक कितें मेळटलें ताचें ते लोकांचे अशें प्रोविजन खंयच कायद्यांत ना. तेणी जोडलेले पयशे काडून लोकांक वांटप हें खंयच कायद्यांत ना. जितले तुजे मिनरल आसो कितें आसो ऑप्शन करपाचें जाल्यार ऑप्शनाचो रेट कितें तो गव्हर्मेंटाक वयतलो. पब्लिकाक खंय रेट वयतलो हें तर हांवें आज म्हाज्या लायफांत खंय पळोवना किंवा इंडियेंत हें केन्ना पळोवना. जो क्लाउडार सांगता की लोकांक पयशे मेळटले. ओरिसाक हें जालें ऑप्शन जाली म्हणटात. जर जालें ओरिसा ऑप्शन जाल्यार थंयचे पयशे लोकांक मेळ्ळे ते दाखोवचे क्लाउड ऑफिसान थंयचे बाबा ओरिसाच्या लोकांक इतके पयशे ऑप्शनीन वाटले दाखोवचे ताणें क्लियर लोकां समोर स्पश्ट येवचें. बेश्टें सांगचें न्हय की ही आतां लोकांच्यो मायनींग जाल्यो पब्लिकाच्यो मायनींग जाल्यो आनी पब्लिकाक तेजे बेनिफीट जातले. हेच्या उलट गोंयच्या लोकांक हेचे डिसएडवांटेज आसा. जे थंयचे लोकल्स आसात जेंकां पयलीं एम्प्लॉयमेंट मेळटालो थंय धंदो कितें ट्रक चलतालो ताजो हें जावचें ना. आनी हे जर भायले येयले एम्प्लॉय जाल्यार हे भायले कॉन्ट्रॅक्टाचे लोक हाडटले आनी कंपनी चलयतले. लोकलाक ताका कांय बेनिफीट जावचें ना वयल्यान नुकसान जातलें. आनी म्हणून हांव सरकारा कडेन मागता इमिजिएटली जे कोण लीज आसा होल्डर जे घेतले ऑप्शन करतकच थंय कंडिशन घालपाक जाय की ह्यो ज्यो लीज कोण घेतले तेंच्यांनी थंयच्या वर्करांक थंयचे जे कोण ट्रक आसात तांकां मशिनरी आसा तांकां तेंच्यांनी काम दिवपाक जाय भायले हाडपाक जायना. The High Court's stay on the transportation of ore from Maye mines is a major victory for the people who have been fighting against spillage of ore in their fields and pollution by mining companies from 2004. For years now, about 400 trucks have been racing through narrow village roads and crushing their pipelines, rendering the people without water. The villagers said when they were proceeding legally, cases were filed against them by government officials. All these cases need to be withdrawn. Stay on the transportation of ore from Maye mines is a major victory for the people. 400 trucks have been racing through narrow roads and crushing their pipelines, rendering the people without water.
Villages demand that cases against them be withdrawn and justice be given to them. आणि तितूंतल्या तितून भर म्हणून जे फाटल्या काही तेंपाक जे ऑक्शन ओवरच्या नांवा खाली जो हांगासून माल व्हरपाक सुरवात केली तें व्हडलें एक प्रकारचें म्हाका दिसता फ्रॉडूच आसा. कित्याक तर हें जें काम तेंच्यांनी केलें तेन्ना गांवच्या रस्त्याचो विचार करूंक ना. केंद्रीय पर्यावरण खात्याचे जे नियम आसा की गांवांतल्यान रोड व्हरपाक जायना, त्या शिवाय सुप्रीम म्हणजे मायनींग म्हाल व्हरपाक जायना, हे नियम हरशीं ऑलरेडी तेंचे आसा. त्या शिवाय आमचे सुप्रीम कोर्टानूय तांकां गायडलायन्स दिल्ल्यो आसा की ते म्हाल व्हरतलो जाल्यार कितें कितें करपाक जाय, ह्यो सगळ्यो गायडलायन्स थंय आसा. हें इतलें आसतना तेजेर मुद्दम काय कितें कोण जाणा की हे लोकांक त्रास करपाक, शेतकाऱ्यांक त्रास करपाक आनी आजूबाजूचे लोक आसा, लोकांचे नारळाच्यो बागायती आसा, सुपारी बागायती आहा ह्या सबंद रोडाच्या सायडींनी, जाल्यार त्या सगळ्या लोकांचे जे ह्या धुल्लामुळे नुकसानी जाल्ली आसा तेजेर सुद्दां आयज कोणीच जाप दिवना. आनी कंपनी कडेन जेन्ना आमी वयता तेन्ना कंपनी म्हणटा आमचें मायनींग बंद, ऑक्शन माल ताका आमी कांय करूंक शकना अशी तेंच्या कडल्यानूय उडवाउडीची उतरां येता. म्हणून आमी उपजिल्ल्याधिकारी कडेन निवेदनां सादर केली की हेका जबाबदार कोण, जे नुकसान आतां आमचें जाता, हो ट्रान्सपोर्ट जेन्ना सुरू जालो तेन्ना पासून हेका जबाबदार कोण आसा, तर तेंच्यांनी आमच्या 2020 म्हणजे 2 वर्सां जालीं आतां, 2-2.5 वर्सां जालीं, आमी जी निवेदनां दिलीं त्या एकाय निवेदनाक तेंच्यांनी आयज उगडून सुद्दां पळोवंक ना. ही व्हडल्यान व्हडली शोकांतिका आसा. आमी न्याय मागप हो कोणा कडेन, जेन्ना आमी कायदेशीर जशें आमी म्हणटा की आमचे हे सरकारी अधिकारी आसा तेंच्यांनी येवन तेजी पाहणी करप आनी प्राथमीक स्तराचेर तेजें सगळें सर्वे करून आमकां न्याय दिवप, हें तेंचें काम खरें. जाल्यार हें सोंप्या प्रमाणान प्रश्न सरकारूय ह्या स्कॅमान सामील आसा अशें आसा काय? हें सगळें जाल्या नंतर जेन्ना तो न्याय दिना तेन्ना आमकां मागीर रस्त्यार येवचें पडलें. सरकार आतां भितर सामील आसा काय कितें आसा कोण जाणा. सरकाराची ती सगळी यंत्रणा, सरकार पेपराचेर बातम्यो येता म्हणटकूच सरकाराक हरशीं कान उगडपाक जाय आसलें आनी सरकारान तांकां ताकीद दिवपाक जाय आसली त्या मनशांक की बाबा हें कितें चल्लां तें बरोबर न्हू, तेजेर तुमी एक्शन घेया म्हणून. सरकार ज्या अर्थी एक्शन घेयना म्हणजे सरकाराचे हात भितर बुडलेले आसा काय कितें अशी शंका सहज लोकांक घेवची पडटा मागीर. आनी जेन्ना असो विशय जो आसा हो आमी म्हणटा कितें, आमकां सर्वसामान्य मनीस आमी प्रशासना कडेन न्याय मागता आनी प्रशासन जेन्ना न्याय दिना तेन्ना मागीर कायदो हातीन घेवचो पडटा. हे कायदो हातीन घेवपाक आमकां मजबूर करता आनी म्हणून आमी मागीर रस्त्यार येवचें पडलें आमकां. जाल्यारूच आमी फाल्यां ट्रक बंद करपाचे. तितून आमदारानूय हात वयर केल्लो. म्हणून ज्या दीस आमी हांगा बंद केलें आमचे पंचायत सदस्य काही लोक आसले तेंच्यांनी हात वयर केल्लो, पूण ते एकटोय मागीर रस्त्यार येयले ना हांगासर. आमदाराक आमी फोनाचेर कॉन्टॅक्ट केलो की हें सगळें बेकायदेशीर आहा, तुमी कायदेशीर मार्ग जो आसा तेज्या वटेन रावा, तुमी आमची बाजू धरा अशें आमी तांकां केन्नाच सांगूंक ना. म्हणून तो जर बेकायदेशीर हेका बाबीक सपोर्ट करतलो जाल्यार आमदाराच्या विरोधान आमकां रावचें पडटलें. ताका मागीर आमकां आनीक पर्याय ना. There are complaints of frequent power cuts and power-related issues. Hence, I have scheduled special meets at taluka level to curb this menace. Moreover, speaking to media, Power Minister Sudhin Davlikar said that members from the industries have also met him regarding power issues at the Verna industrial estate. Davlikar said that the old transformers will be repaired and some will be replaced. There are complaints of frequent power cuts and power-related issues. Hence, I have scheduled special meets at taluka level to curb this menace, says Power Minister Sudhin Davlikar. Sudhin Davlikar also stated that Verna industrial estate transformers will be repaired. Verna refurbish करपाची गरज आसा. Verna जे ट्रान्सफॉर्मर आसा ते ओल्ड आसा आनी त्या खातीर रिफर्बिश करता आसतना जे ओल्ड ट्रान्सफॉर्मर आसा ते आमी रिपेर करपाक घेतल्या आनी इन फ्युचर 60 मेगावॅट ट्रान्सफॉर्मर थंय आमी नवो इन्स्टॉल करपाचो थारिल्ला. हो जो ट्रान्सफॉर्मर आसा तो रिफर्बिश करून परत जॉइन करप आनी जो प्रॉब्लेम वेर्ना आसा तो सॉर्ट आवट करपाचो प्रॉब्लेम आज आमी तांचे जे इंडस्ट्रियलिस्टांक आयिल्ले फिनॉलॅक्स केबल किंवा बाकीचे सगळे तांकां घेवन हे आनी त्या शिवाय सांकवाळचो मरीन इंजिनियर्स आसा तांचोय प्रॉब्लेम आसा. ते सगळे प्रॉब्लेम ह्या 15 दिसांत सॉर्ट आवट जातले आनी तांचो जो
लायटीचो प्रॉब्लेम आसा तो सुटावलो. नवे ट्रान्सफॉर्मर बघितले घालतले डेफिनेटली नवे ट्रान्सफॉर्मर 60 मेगावॅटचो नवो ट्रान्सफॉर्मर आमी थंय घालपाचो प्रयत्न बेगिनात बेगीन आमचो आसतलो. पूण ताजे पयलीं जो रिपेर करपाक जाय तो ट्रान्सफॉर्मर आमी रिपेर करपाक आसा सध्या पावराचो शॉर्ट ना पूण सर्वीस मदीं मदीं हें जाता बंद पडटा आनी त्या खातीर लोड जेन्ना चड आसता तेन्ना ह्यो गोश्टी जाता. तुमकां पत्र बरयल्लें न्ही सर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन गोस इंडस्ट्रियल आनी इंडस्ट्रीचे लोकांनी प्रत्येक जे इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा त्या शिवाय मोठ्यो इंडस्ट्रीज आसात आनी सगळ्यांनी एप्रोच करून ह्यो गोश्टी आमकां सांगल्या आनी ताजे खातीर जें प्लॅनिंग आसा तें आमी हेजे कडेन करता. सर नॉर्मली पावसाचे पयले पॉवर डिपार्टमेंट सगळे तयारी जाल्ली आसा एज फार एज प्रुनिंग ऑफ ट्रीज एवरीथिंग. 15 तारखेक म्हजी परत प्रत्येक एसिस्टंट इंजिनियरा कडेन मिटींग आसा. फाल्यां पयली मिटींग आमी बिचोले तालुक्यांत घेता आनी तातूंत 2 कॉस्टोडियन्स हांवें घेतल्या बिचोली आनी माये. दोनूय आमदार थंय येतले बाकीचे ऑफिसर थंय येतले आनी म्युनिसिपालिटीचो अध्यक्ष जो आसा आमचो बिचोले ताकाय आपयलो गेला आनी फाल्यां ही मिटींग 11 आमची सो एज अ मिनिस्टर तुमी पर्सनली पर्सनली वतलो. प्रत्येक कडेन तालुका वायज ही आमची मिटींग आसतली. सो ऑल 12-13 तालुका 12-13 वीक झाडांचे जे कितें करपाचें आहा तुमी जे वीक जालेली झाड आसात सारके तुमी पयलींच सांगलां आमचे जे अंडरग्रावंड केबलिंग आसा त्या नंतर वीक जाल्ले पोल आसा हे सगळे फुडल्या 2 वर्सां भितर तुमकां नवे नवे दिसत रावतले. Clinton D'Souza for Herald TV. Shikali Panchayat, led by Sarpanch Sebi Pereira and Deputy Sarpanch Kamla Prasad Yadav, along with Panch members, arrived at the Vasco police station to lodge a formal complaint against the Shikali Panchayat Secretary Amrit Sakalkar for verbally abusing a female Panch member, Sanifa de Costa, with filthy words in the Sarpanch cabin during the pre-monsoon discussions. Chikali Panchayat members lodges complaint against Panchayat Secretary for verbal abuse. Panch members alleges verbal abuse during pre-monsoon work discussion. He has always respected us as a Panch members and आमकां केन्नाच let down करूंक ना. But and I think he should seriously take a note on this issue because he is a secretary. He should know that he is talking to a Panch member. Today he spoken it to me. Tomorrow he will target someone else and speak to them like that. But हांव सराक रिक्वेस्ट करता की ताणें सिरियस एक्शन घेवपाचें तेंचेर आनी तांकां as a secretary he should know how to behave. He said that I am uneducated. I would like to bring it to his notice that I am a BA graduate आनी म्हाका फुल नॉलेज आसा ना जाल्यार देखून ताणें आमकां शेअर करपाक जाय आनी आमकां सांगपाक जाय कितें आसता. कित्याक तो इतलो एग्रेसीव जाता न्हू. म्हाका आतां 15 वर्सां कंप्लीट जायत येयली. 1 म्हयनो उरला आतां 15 years 3 टर्म आहा हिंगा. आमी लोकां कडेन आमचें इतलें बरें रिलेशन आहा. सगळे स्टाफा कडेन बरें रिलेशन आहा. MLA कडेन रिलेशन आहा. ऑल ओवर आमी सगळे आमकां कॉपरेटीव आहा. पूण तो असो बिहेव करता ताका खरें ट्रिटमेंटाची गरज आहा. तेणें कोणें सायक्रिस्टा बी दाखोवपा जाय. आमी सगळीं डिस्कशनाक येयलोलीं सरपंचान आमकां आपयल्ली म्हणून आमचे प्री मॉन्सून वर्क्स एंड अदर डेव्हलपमेंट वर्क्स जे आसले तेजेर डिस्कशन करपाक. सो वी हॅड अ लॉंग डिस्कशन आनी डिस्कशन जाता जाता थिंग एक कोण येयलो भितर एज सरपंचान सांगलें तशें आनी तो म्हणपाक लागलो दीस पीपल आर सिटींग आनी इटींग माय हेड एंड टॉकिंग नॉनसेन्स म्हणपाक लागलो. सो हेजेरसून हांवें ताका इतलेंच म्हणलें सेक्रेटरी तूं तशें कित्याक म्हणटा. नॉनसेन्स वर्ड इज यूज करप म्हणल्यार रॉंग जालें न्हू. कित्याक आमी वी आर कम टू फॉर अ डिस्कशन दॅट वर्क इज रिलेटेड टू द पीपल ऑफ द पंचायत. हिंगा हाडून दवरला फकत मेंबरां ट्रास करपा. हांव म्हणटा कितें तूं मेंबरांचेर कितें तुका एनिमिटी आहा न्हू तूं आमचे कडेन काड. पूण लोकां प्रॉब्लम करता. हे वर्क्स आमचे पर्सनल न्हू. हे प्री मॉन्सून वर्क्स लोकांचे. आतां फाल्यां तर कोल्ड लागल्यार हें सगळें गेलें काम. कांय वॅल्यू ना हेजो. हें आतां सांगों जायना एनी टायम कोल्ड लागोंक शकता. ते म्हणजे लायफ हांवें केन्ना चोयलें ना. एक बायलेचेर एगेन्स्ट उलोवप एब्यूज करप आनी जे लँग्वेज तेणी यूज केल्या जी लोकां वयची सांगपाची न्हू. आनी म्हाका दिसता सॅनिफानूय ते सांगलो ना आनी तें जाल्यार कॅबिनाक हेगे सरपंचा कॅबिनान एक जालें. तेका हिंगा जेन्ना तो येयला तो पब्लीक हॅरेस करता. वी रिस्पेक्ट देम दे रिस्पेक्ट अस. आनी आयज पड जाला तो आमच्या उजेर मेंबरां उजेर तो सरपंचाक सांगता तूं सायन कर आनी चोय हो कोडो दी आनी चोय. आपूण स्टाफा म्हणपाक सॅक करतलो. Kiran Borkar for Herald TV.
Siddesh Naik will get a compensation of Zilla Parishad chairmanship for not contesting the assembly elections from Kambarjua constituency. He filed his nomination for the post on Friday. The post of NGZP has fallen vacant after the resignation of Kartik Kudnekar on April 10th. Kudnekar resigned as per the instructions of the BJP. A special meeting of the North Goa Zilla Panchayat NGZP has been convened at the Secretariat Conference Hall, Porvorim, on Monday, May 9th to elect the new chairman. Siddesh Naik will get compensation Zilla Parishad chairmanship for not contesting the assembly elections from Kumarjua constituency. He filed his nomination for the post on Friday. The post of the North Goa ZP has fallen vacant after the resignation of Kartik Kudnekar on April 10th on instructions from the BJP. आणि त्याच हातूंतल्यान भितर सरकारूय बीन तांकां योग्य तशें फंड एलोकेशन करून आनी ते कामां करून घेता आनी केंद्र सरकाराचें ह्या प्रत्येक गजालीचेर बारीक लक्ष आसा आनी म्हणून म्हाका दिसता की योग्य ह्या म्हणजे सरकार आयिल्लें आसा सरकाराक आतां ज्यादा निधी मेळटलो वेवस्थीतपणे सगळे पाठपुरावो देशी आतां बसतलो हें जातलें ताचो करून घेतलो. And how do you see BJP promoting young talent and all? Because as Desh development, the key chairperson is. तेच न्ही तोच पळयतात न्ही आयज सुद्दां सगळे कडेन जर सुद्दां एवरेज जर एज जर सगळी पळयली जाल्यार एवरेज एज ही बिलो 60 आसा म्हणजे तशी एखादो जो अपवाद वगळ जाल्यार पण त्या प्रमाणे काम करपी तो सदांच ऑन द व्हिल्स आसूंक जाय और त्याच जाग्याचेर वचून ती काम करपाक जाय ताकाच प्रिफरन्स दितली आनी हें वयर पासून सकयल पर्यंत तेच चालू आसा म्हणजे केंद्रा पासून हातून पर्यंत आनी पक्ष भारतीय जनता पार्टी म्हणून आमचे सगळे ते यंगच आसात म्हणजे प्रेजिडेंट आसूं आमचो चीफ मिनिस्टर आसूं किंवा बाकीचे सगळे पदाधिकारी आसूं आनी ते त्या योग्य रितीन ते काम करतात. सिद्धेश Advocate Iris Rodrigues has urged the Goa Office of the Comptroller and Auditor General CAG to investigate the entire expenditure incurred and the procedure followed in holding the gala swearing-in ceremony of the Goa Chief Minister and his 8 ministers, which was held on March 28th at the Dr. Shyama Prasad Mukherjee Stadium in Bambuli. In a complaint submitted to the Auditor General of Goa, Advocate Rodrigues has stated that responsibility needs to be fixed on those responsible for this colossal waste of public funds. Advocate Iris Rodriguez seeks CAG probe into the swearing-in ceremony scam. In a complaint submitted to the Auditor General of Goa, Advocate Rodriguez has stated that responsibility needs to be fixed on those responsible for this colossal waste of public funds. Advocate Iris Rodriguez, along with his complainant, and in his complaint, has submitted a copy of the document obtained by him under the Right to Information Act from the General Administration Department of the Goa Secretariat to the effect of that the swearing-in ceremony has caused to the taxpayers a whooping of about 5 crores 59 lakhs 25,805. All indications are that swearing-in ceremony of Dr. Pramod Sawant and his eight ministers, which was held at the Bambuli Stadium on 28th of March, was a mega scam. A perusal of those documents show that all is not in order. So I have today filed a complaint with the CAG office in Goa. I have addressed the complaint to the Auditor General of Goa, placed all the details in the complaint, and I have also given the Auditor General of Goa a copy of all the information that was furnished to me under the Right to Information Act by the General Administration Department at the Secretariat. Now, as per those details given to me, the swearing-in ceremony has costed around 5.5 crores. But this does not include the rental charges of the stadium, the huge advertisements released by the Goa government in the print, electronic
and radio channels, and it does not include also the fleet of vehicles that were hired by the Goa Tourism Development Corporation as part of the security for the VVIPs who were in Goa. The hiring of those vehicles itself, I'm told, has cost the Goa government around 35 lakhs. So those details are coming. But meanwhile, I've requested the Auditor General of Goa to please investigate this whole issue in detail, because responsibility needs to be fixed on those responsible for this colossal waste of public funds. I have, in my complaint, while seeking the intervention of the Auditor General, I've pointed out that public money has to benefit the public, and let the government show as to how, in squandering all this money on that 18-minute function on 28th of March at the Bambolim Stadium, has benefited the people of Goa. This is Devendra Gaonkar for Herald TV. The goddess Lyrai Zatra was held on a grand scale after a gap of 2 years after the pandemic. This year, thousands of devotees thronged to celebrate the famous Shirgam Zatra of goddess Lyrai. A special highlight of the Lyrai Dondachi Zatra is the fire walkers, people walking on burning coal. The Dons dance and sing while invoking the blessings of the goddess. Goddess Lyrai Zatra was held on a grand scale after a gap of 2 years after the pandemic. This year, thousands of devotees thronged to celebrate the famous Shirgam Zatra. The special highlight of the Lyrai Zatra is the walking on burning coals by the Dons. And that's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.